after, let's say almost 10 years. And he told me, I wish I listened to you. I wish I listened. I told him, you continue wishing, because if wishes were houses, even us would be riding them. So what am I saying? I'm challenging you that whatever we are saying here, please do not draw me. Whatever I'm telling you, we are telling you with Adesu. If you decide you want to draw us, that's fine. You have a book and you have a nice pen. You draw us. You listen. There are people probably here who will benefit more than others. But my prayer is that every one of us, regardless of what age you are, wewe ufaidike kwa yale mambo tunasema, kwa sababu one day you remember this voice. Probably I'll be old. Probably I'll be able to get to see. Kwanza wale ninawajua. Ubaya ni vile tunaonana tu. Na in case you go you mess, wazazi wako tunajuana tu. But I wish you all the best, all of us. So that as you listen, please take it to your heart. Ask yourself, at the end of this seminar, what am I going to take home? We are now a few minutes away from going. What are you going to take home? Was it just to come and eat a good snack and eat a good lunch, free lunch, and then take a few photos and go home? That one is fine. But what are you going to take home? What are you going to challenge yourself? Probably this age, I might not call you before you go back to school. So this one might be the only seminar that you get from us. But probably we'll call another group in January. But what are you going to do with your life? Some of us think that our parents are very rich. But let me tell you, something can happen. And then those parents that you see are no longer there. That property you see is no longer there. Sometimes life happens. And there are some of us here who think you're very poor. You think there is no even future for you. But I'm telling you, as a person who has been where you are, living in a mad house, one room, 8 of us in our family. But right now, I live in my own room and my son lives in his own room. Are you getting the point? Are you getting the point, young people? It can be either way. And one day, you're sitting here, when what future do we have? Moses, you don't understand. In our place, we were poor. Let me tell you. In my place, we were poor such that the poor would call us poor. Yani, poverty. Look at us. I have brought 100 of you here. And you came. Say, I called you and you came. That is what life does. If you live your life well as a teenager, you obey your parents, you obey the authorities, you do all these things that you say, one day, and being your teacher, because in Kikuyu we say, a teacher teaches a student becomes better than a student. One day I want all of you to be better than me, and Tabisu. We are calling hundreds. Why don't you call thousands of young people? Next holiday, God willing, we want to fill this church. We don't want empty benches. If you will be lucky to come in April, God willing, we'll want to fill these benches. We'll have 300 of you sitting here. Situations that require effective communication. Let me tell you, in life, there are so many situations that will require communication. Mimi nitawaambia, ya kwanza, we are living in times where we have what we call the gender stereotypes. Wasichana wanajiona ndio muhimu kuliko vijana. Kwa communities zingine, msichana ni bure kabisa. Yani, what happens kama wewe haki zako zimedhulumiwa? Kama sisi na nitasema ukweli, Laikipia hii yetu, wasichana wanadharauliwa. Hasa kule mimi nimetoka Laikipia North. But what is making you, usipopata communication nzuri, kuweza hata kujieleza hata kwa wazazi na kwa wale watu wengine, utakuta labda you'll be taken advantage of. Some of you are finishing Form 4. Labda kwa shule yenu secondary hakuna gender stereotypes. Lakini ukienda university utazikuta. This is one area that you need to be very proactive na kuweza kujieleza.
so that usije ukakuwa ukajikuta katika hali ya kudhulumiwa because ya kutokuwa na communication. Another area tunaita risky situations. Sisemi kuna mtu atakuwa kidnapped hapa ama kidnapped, lakini unapaswa kujieleza. Ujue kujieleza so that when you are in a risky place. Tuseme for example, I have worked for Red Cross and sometimes I have gone in conflict areas. Unakutana na huko watu wako na mabunduki. Sasa kama hujui kujiongea, ukiongelesha huyo mtu vibaya, sasa kushoot. Lazima ujue kujitoa kwa, unasemaga kujitoa kwa gori. Lazima ujue kujitoa kwa gori. Na huwezi kujua kujitoa kwa gori kama mimi ninakuita nikusaidie na sponsorship, alafu nikikuuliza what is your name? Unakaa hivi. How do you kujieleza? And that is what I'm saying, my friend. If we meet, I ask you, labda I sponsor you. Nakuuliza jina lako. Hata sisikii vile unasema. You cannot be able to express yourself. You cannot get out of risky situation, na utakuta hata zile situation ambazo zinarequire wewe uongee, hauongei. Hiyo ndio another situation. Then when experiencing peer pressure. When experiencing peer pressure, zile zitakurequire nyingi sana, zinarequire negotiation in life. Wakati mwingine wazazi wenu, labda mzazi anakuambia mimi sina hiyo pesa unataka, unauliza mzazi, "Mama, unaweza pata ngapi?" Although hiyo it's a funny thing. But when experiencing peer pressure, hiyo ni time unahitaji pia negotiation kwa mambo kama hiyo risk situation tumesema. Kwa shule na niwatahadharishi, siku hizi there are very easy ways ya kukuingiza kwa madawa ya kulevya. Tafadhali tutosheke na ile kitu Mungu ametupea. Tutosheke na kile Mungu amekupea. The easiest way ya kuingizwa kwa madawa ya kulevya ni kutaka kukula vitu za watu. Unaona wale watu wanakuja na chocolate shule, wanakuja na tu vitu wameficha kwa bar, wanakula tu chapati, wanakula tu ngumu. Huko ndio madawa inapitishiwa. Unapewa kangumu, unazoea kukakula, ukifikiria ni ngumu, ni dawa. So unakuwa addicted to eating that thing. So wanakwambia sasa hatukupei, sasa lazima ulipe. Kwa maisha pia unahitaji business transaction. Mkizeeka, lakini pia kwanza wale wako karibu kumaliza form 4 waende university. Ama kama kuna mmoja anaweza form 4, lakini hawa wako kwa mtihani bado. Wale ambao wamemaliza, utaanza kukuta Jessica sasa ukienda university, sasa kuna business. Unaweza kuta unaenda Gikomba, unachukua tunguo, unaenda pale unauzia wenzako. Wengine wanaendaga wanafanya kakosi ya kushona, Bianca unaenda unashona. Ukienda pale Nairobi, mama sister anakununulia mashine, unaenda nayo campus ya kushona. So unawaambia ukipata kiraka, nguo yako ikiraruka, unakuja ninakushonea. You know you make money. Na kwa ku make money kwa Kenya wanaamini lazima bei negotiate. Unamuuliza ni ngapi? Kwa sababu kama ukishindwa ku negotiate, unaanza kuongelesha watu wengine, unamwambia kama unaenda. That is not how customers are taught to. Hata kama unajua hiyo ndio bei ya mwisho, lazima kuna hiyo out of negotiation or business transaction. Na pia in case unajipata kwa conflict, I know you guys you are not there, but in relationships, hata kama ni relationship kati yako na wazazi, kati yako na brother, zina require pia negotiation in case kuna conflict. Ukijua ku-communicate, then ujue negotiation. Of course mambo ya conflict itakusaidia sana. Utaweza kusolve kwa sababu kwa maisha, teenagers, you will always have conflicts with your parents. Kutakuwa na conflicts kati yako na brothers zako. Na type of conflict zile zinakuja, kuna interpersonal, ile kati yangu mimi na wewe. Hiyo ni ya kwanza, conflict ile ambayo iko. Na conflict hiyo ya pili ni interpersonal, ile inatoka nje ya sisi, sasa inakuwa inaguza third party. Na sitaelezea hiyo sana kwa sababu hii si darasa ya kusoma sana. Na sasa ile kuna ile community. Hiyo labda haitawashika sana. Lakini hizo zote tatu zinatokea high school. Unakuta inaanza interpersonal kati yako wewe na mwalimu. Kwanza wewe haujiamini, then unachukia mwalimu, then ukichukia mwalimu unaenda una incite wale wengine, sasa inakuwa interpersonal conflict. Sasa nina recruit mimi, wewe jadi unakosana na huyu mwalimu, wewe una recruit hawa, unawaambia mchukie yeye. Mkimchukia, then sasa inakuwa community, unasema hey, you know what God decided to do.
most of the people that walikuwa, unless ulizaliwa nayo, wale watu walipata AIDS zamani wako katika miaka yao ya 50s. So most of the teenagers decided that they want to sleep with those old men. And those old men did not use protection. And then, this is a theory that is out there. And then wakawaambukiza. Now our teenagers wakakuja wakaanza kuambukiza teenagers wenzao. Because of revenge. Unaona vile conflict imeingia sasa? Kwa sababu wewe uliambukizwa na mzee kwa msichana. Na wewe msichana ukasema kama mimi niliambukizwa na wewe mzee hakuniambia na sasa niko na HIV na mimi sasa nataka niambukize hawa. So inakuwa ni revenge. Naye ule akijua hivyo, that is why people are killing each other every day. You see in the news. You see in the news. And some of the reasons for them killing each other, they are not told. These are some of the news. So, nilikwambia, nikitaja kitu unafikiria. So when I tell you to abstain, I know what I'm saying. So that one will not explain much. Kama wewe hauwezi kujieleza, the communication is not good for you. Na huna negotiation, hapo ndio conflict inatokea. Lakini conflict ikitokea, lakini uwe una uwezo wa kujieleza, wewe uko na bahati. And that is why we have brought you here. It was not about anything else. Hiyo ndio ilikuwa tunataka tuwalete hapa, tuambie ukweli. Wengine wenu hamtaki kurudi kwa mikutano ya youth. Ile iko katika makanisa yenu, mnataka tu kukaa nyumbani. So, who is going to tell you this? But for us in Tabesu, we take our time. Instead of us resting, we decide we want to tell you this. And that is why we are telling you. By that tunasema life is not hard. Life ni kuenjoy vile iko. But one day, when you have experience, that's talking about experience, but you don't have to have bad experience ndio uweze kuongelesha watu hizi. Ndio? You can live a good life, and then when we call you, you tell us of how God has been faithful in your life. Si lazima upitie ile challenge mimi nimepitia ndio ukuwe na ushuhuda. The same ushuhuda mzuri wa kusema mimi Mungu alinisaidia, wazazi wangu wakanisomesha, nikaenda university, I'm now a pilot, and this is what I'm doing to give back to the community. Those are the kind of stories we want to hear. But kama uko hapa juu uliforsiwa ukuje, probably this is not the right forum. Na mimi huwa naambia young people, next time unasema mimi sitaki kwenda, because we are here and we want to help you. And that is why we have called you here. Na tunashukuru wazazi wenu kwa sababu ya kuachilia. And that is why we have called you here. Na tunashukuru wazazi wenu kwa sababu ya kuachilia. Nataka nimalize na decision making. Lakini kabla ya decision making, tusimame tena. Unajua sanana ni tricky sana. Sanana ni tricky. Tusimame tena. Sasa sitawaonyesha, mimi nitaimba na nyinyi mtanisaidia, lakini mtafanya action kwa sababu Tabesu aliwaonyesha. 1 2 3. Avocado, avocado, papaya, papaya, banana, 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 watermelon. Kwa sauti 1 2 3, avocado, 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 papaya, papaya, banana, 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 watermelon. Haraka sasa tukimalizia 1 2 3, avocado, avocado, papaya, papaya, banana, 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 watermelon. Tuketi chini kule matunda bado. Hadi tupige makofi. Na ukikula hiyo matunda bado utaishi maisha mzuri sana. Wewe unapenda tu chipo. Kwanza saa hizi ni siku ya kunona. Kutoka Monday mpaka Saturday, hiyo ni wiki ya kunona. Ati mnataka chipo. By the way, sisi when we are growing up, ile kitu nataka kusema ni fande juu mimi ya bolo. Sasa chapo kwetu. Chapo ilikuwa ni Christmas, bro. Christmas bila chapo, saa hizi mimi chapo ni karibu kila siku. So, tell me Christmas chapo hiyo ni ufala. Kwambia Kaden, Christmas chapo ni ufala. Ni ufala.
Labda hata Christmas anataka kula kamchele tu na kastiu. Hata imetosha. Lakini boys najua nyama lazima, sio? Ni lazima tuharibu meno. You guys ati mnasema chipo sisi hiyo, of course hiyo ni Waru. Sisi Waru wa Kikuyu na Waru ni the same. Kwa sababu kwa Kikuyu lazima uweke kila kitu Waru. Hata kwa chai lazima uongeze Waru. Kama kama na nini? Mgogoi kama asubuhi mgogoi, saa 6 mgogoi, jioni mgogoi. Hata akipika chapo lazima kama mgogoi kidogo mahali. Na mgogoi unajua ni mahindi na maharagwe. Ni ready. Sisi siwe na.